Kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu mengenai exception handling. Tujuannya yaitu kita dapat mendefinisikan PLSQL exception, recognize unhandled exception, list and use different type of PLSQL exception handler, trap unanticipated errors, describe the effect of exception propagation in nested blocks, customize PLSQL exception message. Handling exception with PLSQL. An exception adalah identifier pada PLSQL yang that raised during exception. How is it raised? An Oracle error, muncul Oracle error. Kamu memunculkan secara eksplisit. How do you handle it? Trap it with the handler. Propagate it to the calling environment. Handling exception. Trap the exception. Pada saat exception muncul, exception ditangkap. Kalau propagate the exception, itu pada saat muncul, exception tidak ditangkap, namun exception propagates to calling environment. Exception types. Predefined Oracle server, non-predefined Oracle server. Implicitly raised. User defined, explicitly raised. Trapping exception. Sintaksnya exception when exception 1 or exception 2 then statement 1 selanjutnya, when exception 3 statement, when others then selanjutnya. Trapping exception guidelines. Kata kunci exception dimulai dengan exception handling section. Several exception handler are allowed. Beberapa exception itu bisa diizinkan. Only one handler is processed before leaving the block. When others is the last clause. When others itu merupakan klausa terakhir. Trapping predefined Oracle server errors. Reference the standard name in the exception handling routine. Sample predefined exception. No underscore data found, too many underscore row, invalid cursor, zero divide, tuple on index. Predefined exception. Sintaksnya begin exception when no data found, then statement 1 statement 2, when too many rows, then statement 1, when others, then statement 1 2 3. Trapping non-predefined Oracle server errors. Declare associate, kita declarative section, lalu reference exception handling section. Di sini declare kita deklarasikan nama exceptionnya, lalu associate itu code the pragma exception init. Nah, di sini di reference-nya ini handle the raised exception. Non-predefined error. Trap for Oracle server error number adalah min2292. An integrity constraint violation. Define p underscore debno sama dengan 10. Kita deklarasikan e underscore emps underscore remaining exception. Pragma exception init itu apa? Kita inisialisasikan dulu errornya. E underscore emps underscore remaining, min 2292. Kita bikin delete from department where department ID sama dengan dan pdebno tadi 10, berarti where kita hapus yang department ID yang bernomor 10. Lalu kita commit untuk menyimpan perubahannya. Lalu exceptionnya when e underscore emps remaining, then kita tampilkan dbms outputnya. Cannot remove department atau to char kalau kita ingin merubahnya dari nomor itu ditulis ke employee axis. Function for trapping exception. Sini SQL code returns the numeric value for the error code, mengembalikan nilai numeric ke error code. Kalau SQL ARRM itu return the message associated with the error number, mengembalikan message ke nomor jumlah errornya. Function for trapping exception. Declare v error code
number v error musiknya varchar. Begin when others then rollback v underscore error code titik 2 sama dengan SQL code. SQL code tadi kan nomor, ya. Sini mengembalikan nilai nomor ke error code. Lalu kalau SQL arm itu karakter message. Trapping user define exception. Declare declarative section, name the exception, raise executable section, reference exception handling section. User define exception. Example, define p underscore department underscore dash sama dengan information technology. Define p underscore department number sama dengan 300. Declare a underscore invalid department exception. Begin update department, set department name, where department ID sama dengan dan p department number. Di department number 300, kalau department name-nya yaitu information technology. If SQL not found, kita jalankan a invalid department. And if commit exception when a invalid department, kita tampilkan no such department ID. Di sini SQL Plus itu menampilkan jumlah error dan message ke layar. Procedural builder sama dengan SQL Plus. Kalau Oracle Developer Form itu accesses error number dan mengirimkan message in a trigger by means of the error code and error text. Kalau pre-compiler application accesses exception number through the SQL CA data structure. An enclosing PLSQL block traps exception in exception handling routine of enclosing block. Sunblock can handle an exception or pass the exception to the enclosing block. To raise application error procedure. Syntax. Raise application error. Jumlah errornya, message-nya, true atau false. Kita dapat menggunakan prosedur to issue user-defined error message from stored subprogram. You can report error to your application and avoid returning unhandled exception. The raise application error procedure used in two different places, yaitu executable section dan exception section. Return error condition to the user in a manner consistent with other Oracle Server errors. Sini executable sectionnya yaitu begin, contohnya delete from employees where manager ID sama dengan v underscore manager. If SQL percent not found, then raise application error. Kalau exception when no data found, raise application error. Sini setelah saya membahas ini, kita diharapkan untuk mengerti Oracle Server error, antara predefined Oracle Server error dan non-predefined Oracle Server error. Lalu user defined error, lalu exception handling dan exception trapping. Ya, sekian pembahasan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Error mana? Hapus dulu ya.